पांडा को अरबी में अलबांदा कहते हैं, पांडा को उर्दू में रीछ बलाउ कहते हैं, पांडा को हिंदी में पांडा कहते हैं, पांडा को जापान में कोमा निको कहते हैं और पांडा को फ्रेंच में ली पांडा कहते हैं। पांडा को स्पेनिश में इल ओसो कहते हैं और चाइना में डिगजी ओंग माओ कहते हैं। डिगजी ओंग माओ इन पांडा फर्स्ट टाइम दरियाफ्त हुआ 11 मार्च 1861 by Mr. David. He was a Frenchman. He found panda first time with some hunters. So if we will talk about the lifespan of panda, the wild panda who is living in the forest has the age of 15 years to 20 years. And if panda killed by humans, then panda have the age of 30 or more than 30. So if panda has been killed by humans, have more age than his average age, like his average age is 15 to 20 years only. Panda, black and white animal, is a national treasure in China and has been symbol of WWF since it started in 1961. So please watch the complete video. If you want to know about panda, your concept will be clear. So please keep watching and watch the complete video. जाइंट पांडा एक हकीकी रीछ है जिसका तल्लक उर्सिडाई ख़ानदान से है। इन मुतालियात से पता चलता है कि ये तकरीबन 19 मिलियन साल पहले उर्सिडाई के मुश्तरका अजदाद से हट गया था। ये इस ख़ानदान का सबसे बुनियादी रुकन है और रीछ की दीगर तमाम मौजूदा नस्लों से मसावी है। जाइंट पांडा को जिंदा फॉसल भी कहा जाता है। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन of giant panda, for many decades the precise taxonomic classification of the giant panda was under debate because it shares characteristics with both bears and raccoons. However, molecular studies indicate the giant panda is a true bear, part of the family Ursidae. These studies show it diverged about 19 million years ago from the common ancestor of the Ursidae. It is the most basal member of the family and equidistant from all other extant bear species. The giant panda has been referred to as a living fossil. अगर हम बात करें जाइंट पांडा की, तो जाइंट पांडा जो है वो रीछ की एक किस्म में से है। रीछ की एक नस्ल है जो चीन में मकामी है। ये इसके जुर्रतमंदाना स्याह और सफ़ेद कोट और गोल जिस्म की तरफ से खसूसियात अलग अलग हैं। नाम विशाल पांडा बाज़ औक़ात इसे सुर्ख पांडा से मुमताज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एक पड़ोसी मस्टेलॉइड है। अगरचे इसका तल्लक आर्डर कार्निवा से है। जाइंट पांडा एक फॉलीवर है जिसमें बांस की टहनियाँ और पत्ते की इसकी खुराक का 99% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। जंगल में जाइंट पांडा कभी कभार दूसरी घास, जंगली गंद या यहाँ तक कि गोश्त परिंदों का, चूहे का गोश्त मुर्दार की शक्ल में खाते हैं। कैद में वो शहद, अंडे, मछली, शकरकंदी, झाड़ी के पत्ते, नारंगी या केले ख़ास तौर पर तैयार करदा खाने के साथ हासिल कर सकते हैं। सो इफ़ वी विल टॉक अबाउट द जॉइंट पांडाज classification and then etymology, the word panda was borrowed into English from French, but no conclusive explanation of the origin of the French word panda has been found. The closest candidate is the Nepali word ponia, possibly referring to the adopted wrist bone of the red panda, which is native to Nepal. The Western word originally applies his name to the red panda. In many older sources, the name panda or common panda refers to the lesser known red panda. Thus,
necessitating the inclusion of giant and lesser red prefixes in front of the names. Even in 2013, the encyclopedia still used giant panda or panda bear for the bear and simply panda for the red panda, despite the popular usage of the word panda to refer to giant pandas. Since the earliest collection of Chinese writings, the Chinese language has given the bear 20 different names, such as Mo and Hogyong and Ziyong and Bamboo and Doxiong Mo, which we say giant bear cat actually. So simply there are many names in China. The name Xiong bear, which is bear cat actually, was originally used to describe the red panda. But since the giant panda was thought to be closely related to the red panda, was named relatively. So in Taiwan, also another popular name for panda is the inverted demoxy, which is actually giant cat bear. Though many encyclopedia and directories and dictionaries in Taiwan still use the bear cat form as the correct name, some linguists argue in this construction bear instead of cat is the base noun, making this name more grammatically and logically correct, which may have led to the popular choice despite official writings. This name did not gain its popularity until 1988, when a private zoo in Taiwan painted a sun bear black and white and created the Tainan fake panda. So if we will talk about the subspecies, यानी इसकी अनवा से आगे जो अनवा बनी है पांडा के बाद, उसके बारे में अगर बात करें तो इसकी 2 सब species of giant panda have been recognized on the basis of distinct cranial measurements, color, pattern, population genetics. This is the nominate species are Melinoleuca, which consist of most extant population of the giant panda. These animals are principally found in Sichuan and display the typical stark black and white contrasting colors. The Qinling panda is restricted to the Qinling Mountains in Shaanxi at elevations of 1300 to 3000 meters. The typical black and white pandas of Sichuan giant pandas is replaced with a light brown and white pattern. The scale of is smaller than its relatives. It has larger molars. A detailed study of the giant panda genetics history from 2012 confirms that the separation of the Qinling population occurred about 300,000 years ago, and reveals that the non-Qinling population further diverged into 2 groups named the Minshan and Qinling Dexagling groups respectively about 2800 years ago. So phylogenetically we will say that polar bears, brown bear, American black bear, Asian black bear, sun bear, slot bear, spectacle bear, giant panda. So these are different. So these all remain in Uricidae family. But Uricinae family also is there, like American black bear, brown bear, Asian black bear. These are Urcinae, and Urcidae are like sun bear, slot bear,
spectacular bear, giant panda, so and so. So if we will talk about the چین کے چند پہاڑی سلسلوں میں جو ہے وہ جائنٹ پانڈا وہ رہتا ہے، اور خاص طور پر سچوان میں اور پڑوسی گانسو ایک جگہ ہے وہاں پہ رہتا ہے. تو وہ وہاں پہ اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جنگلات کی کٹائی اور دیگر ترقی ادھر ہوتی رہتی ہے، نئی بلڈنگز بنتی رہتی ہیں. تو جو اس کی جائنٹ پانڈا کی نسل ہے وہ نشیبی علاقوں کی طرف نکل گئی ہے، یا ان کو ادھر سے نکال دیا گیا ہے جہاں پہ کبھی کبھار یہ رہتا تھا. یہ تحفظ پر انحصار کرنے والی ایک کمزور نسل ہے. 2007 کی ایک رپورٹ میں دکھایا گیا تھا کہ 239 پانڈے چین کے اندر قید ہیں اور دیگر 27 ملک سے باہر ہیں. دسمبر 2014 تک 49 جائنٹ پانڈے چین سے باہر قید میں رہتے تھے. 13 ممالک کے 18 چڑیا گھروں میں وہ رہتے تھے. جنگلی آبادی کے اندازے مختلف ہوتے ہیں. ایک اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ جنگل میں تقریباً 1590 افراد رہتے ہیں، جبکہ ڈی این اے تجزیہ کے ذریعے 2006 کے ایک مطالعے نے اندازہ لگایا کہ یہ تعداد 2000 سے 3000 تک ہو سکتی ہے. کچھ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ جنگل میں جو یہ جائنٹ پانڈا ہوتا ہے اس کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور مارچ 2015 تک جنگلی جو جائنٹ پانڈا ہے اس کی جو آبادی بڑھ کر 1864 تک پہنچ گئی ہے، افراد تک یعنی نمبرز تک پہنچ گئی ہے. 2016 میں اسی ریڈ لسٹ میں خطرے سے دوچار یعنی کمزور دوبارہ درجہ بندی دیا گیا. پانڈا کو بچانے کی دہائیوں سے کوششیں جاری تھیں کہ اس کی نسل کو بچایا جا سکے. جولائی 2021 میں چینی حکام نے جائنٹ پانڈا کو قرار دیا کہ وہ اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا، کمزور قرار دیا. دین جو ہے جائنٹ پانڈا اکثر چین کے قومی نشان کے طور پر کام کرتا رہا، جو 1982 سے چینی سونے کے پانڈا سکوں پر نمودار ہوا اور 2008 کے سمر اولمپکس کے 5 میسکوٹس میں سے ایک کے طور پر بھی یوز ہوا. So this is the thing that the giant panda has a body shape typically of bears. It has black fur on its ears, eye patches, limbs and shoulders. The rest of the animal coat is white. So the bear distinctive coat appears to serve as a camouflage in both winter and summer environments. The white areas may serve as camouflage in snow, while the black shoulders and legs provide crevices in shade. So studies in the wild have found that when viewed from a distance, the panda displays disruptive coloration, while close up they rely more on blending in. The black hairs may signal aggressive intent, while the eye patches might facilitate them identifying one another. The giant panda's thick woolly coat keeps it warm in the cool forest of its habitat. The panda's skull shape is typical of Dorophogus carnivorans. It has evolved from previous ancestors to exhibit larger molars with increased complexity and expanded temporal fossil. So if we will talk about the teeth bite, giant panda has 3D cannon teeth bite force of 2603 newtons and bite force quotient of 292. Another study has 117 kg giant panda bite 1298 newtons at cannon teeth and 1815 newtons at
carnassial teeth. So bones of the left forelimb, the giant panda paw has a thumb and 5 fingers. The thumb, actually a modified sesamoid bone, helps it to hold bamboo while eating. جب یہ بانس کھاتے ہیں تو اس کو اس طرح پکڑ کے، یعنی وہ جو سیسموڈ بون ہے اس کے زور سے پکڑ کے تو وہ کھاتے ہیں. اسٹیفن جے Gould discusses this feature in his book of essays on evolution and biology, The Panda Thumb. The giant panda tail, measuring 10 to 15 centimeter, is the second longest in the bear family behind the sloth bear. The giant panda typically lives around 20 years in the wild and up to 30 years in captivity. A female named Gia was the oldest giant panda ever in the captivity. She was born in 1978 and died an age of 38 years on 16 October 2016. جائنٹ پانڈا جو ہے اس کی عام طور پہ جو عمر ہے وہ 20 سال تک ہوتی ہے، اور اگر جنگل میں رہے تو، اگر وہ کسی قید میں رہے یا کسی ٹیک کیئر میں رہے تو اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال تک ہوتی ہے. ایک جیا نامی جائنٹ پانڈا فیمیل تھی، تو اس کو 1978 میں پیدا ہوئی، تو وہ پھر اس کو قید میں رکھا گیا تھا یا اس سے پیٹ بنا کے رکھا گیا تھا. تو پھر وہ 16 اکتوبر 2016 کو وفات پا گئی، اور اس ٹائم اس کی عمر 38 سال تھی، یعنی 38 سال کی تھی تو وہ وفات پا گئی. تو پانڈا کا جسم جو ہے یہ ریچھوں جیسا ہوتا ہے. اس کے کانوں، آنکھوں کے دھبے، اعضاء اور کنوں پر کالی کھال ہوتی ہے. جانور کا باقی حصہ سفید ہوتا ہے. ریچھ کا مخصوص کوٹ سردیوں اور گرمیوں دونوں ماحول میں اس کو جو ہے وہ بچاتا ہے. سفید علاقے برف میں چھلاوے کے طور پر کام کر سکتے ہیں، جبکہ سیاہ کندھے اور ٹانگیں سیاہ کرپسز فراہم کرتی ہیں. تو پانڈا جنگل میں بانس کی 25 اقسام میں سے کوئی بھی کھاتے ہیں، جیسے فارجیسیا، ڈریکوسیفالا اور فارجیسیا روفا. بانس کی صرف چند انواع اونچائی پر پھیلی ہوئی ہیں. جہاں اب پانڈا آباد ہیں، بانس کے پتوں میں پروٹین کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے، تنوں میں کم ہوتا ہے. ایک جو ان کی ذات ہے پرچھاتی کے اندر تمام بانسوں کے ہم آہنگ پھول دوبارہ پیدا ہونے کی وجہ سے جو جائنٹ پانڈا ہے اس کے پاس بھوک سے بچنے کے لیے اس کی رینج میں کم از کم 2 مختلف انواع دستیاب ہونے چاہیے، یعنی 2 انواع کے وہ کھاتا ہے بانس. بنیادی طور پر سبزی خور ہونے کے باوجود جائنٹ پانڈا اب بھی یقینی طور پر پیشاب کے دانتوں کو برقرار رکھتا ہے، اور دستیاب ہونے پر گوشت، مچھلی اور انڈے کھائے گا. چڑیا گھر عام طور پر جو جائنٹ پانڈا ہوتا ہے اس کو بانس کی خوراک دی جاتی ہے، حالانکہ کچھ خاص طور پر تیار کردہ بسکٹ یا دیگر غذائی سپلیمنٹ بھی جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں. اگر ضرورت ہو تو پانڈے مختلف رہائش گاہوں کے درمیان سفر کریں گے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء حاصل کر سکیں اور تولید کے لیے اپنی خوراک کو متوازن کر سکیں. 6 سال تک سائنسدانوں نے کنلنگ پہاڑوں میں فوپنگ ریزرو میں GPS کالر کے ساتھ ٹیگ والے 6 پانڈوں کا مطالعہ کیا. انہوں نے ان کے چارے اور ملاوٹ کی عادت کو نوٹ کیا اور ان کے کھانے اور پاخانے کے نمونوں کا تجزیہ کیا. پانڈا وادیوں سے کنلنگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور صرف خزاں میں وادیوں میں واپس آئیں گے. گرمیوں کے مہینوں میں پروٹین سے بھرپور بانس کی ٹہنیاں صرف اونچائی پر دستیاب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پانڈوں میں کیلشیم کی شرح کم ہوتی جاتی ہے. افزائش کے موسم کے دوران پانڈا کیلشیم سے بھرپور بانس کے پتے کھانے کے لیے کم اونچائی پر واپس آ جاتے ہیں. If we will talk about Chinese scientist, in July 2009,
Chinese scientists confirmed the birth of the first cube to be successfully conceived through artificial insemination using frozen sperms. जुलाई 2009 में चीनी साइंसदानों ने पहले बच्चे की पैदाइश की तस्दीक की जो कि मुंजमद नुत्फ़ा का इस्तेमाल करते हुए मसनूई अमल के ज़रिए कामयाबी से हामला हुई थी। इस बच्चे की पैदाइश उसी साल 23 जुलाई को 7:41 पर सिचुआन में यूयू के तीसरे बच्चे के तौर पर हुई थी जो 11 साल का था। So the cube was born at 7:41 on 23 July that year in Sichuan as the third cube of Jian, an 11-year-old. The technique for freezing the sperm in liquid nitrogen was first developed in 1980, and the first birth was hailed as a solution to the dwindling availability of giant panda semen, which had led to inbreeding. So, which can be frozen for decades, could be shared between different zoos to save the species. So it is expected that zoos in destinations such as San Diego in the United States and Mexico City will now be able to provide their own semen to inseminate more giant pandas. In August 2014, a rare birth of panda triplets was announced in China. It was the fourth of such birth ever reported. So these attempts have also been made to reproduce giant pandas by interspecific pregnancy where clone panda. So an animal of another species. This has resulted in panda fetuses but no live births. So if we talk about the West, so the West first learned of the giant panda on 11th March 1869 when the French missionary Armand David received a skin from a hunter. The first Westerner known to have seen a living giant panda is the German zoologist Hugo V. Gold, who purchased a cub in 1916. So Westerners first learned to them in 1869 when French missionary David, while in China, laid eyes on the distinctive black and white pelt and then bought a complete dead specimen from local hunters. So this was on April 1, 1869, 3 weeks after finding an initial clue. David finally laid his eye on a live black and white bear, a moment believed to have marked the first time a Westerner encountered a panda. So, if we will talk about zoologists, then this was the first red panda to be discovered and was officially named Elorus, which means cat. Elorus is a Greek word which means cat, and fulgens mean fire-colored, shining, by a French zoologist. So in 1825, who also said it was the most beautiful animal he had ever seen when he saw the red panda. So he said, red pandas are present in some protected areas throughout their range, including parks in Myanmar, in Bhutan, in India, in Nepal, and in China. So red pandas are available. So according to WWF, the current wild population is estimated at 1864. Numbers are increasing.
thanks to conservation efforts to protect, restore, and link areas of panda habitat. So, if we will talk about Panda is a brand of Japan biscuit that was first released in Japan in 1979. Each biscuit has a shortbread shell which is filled with a sweet filling. So, Panda is very famous in brands also. So many brands are on Panda's name. And if we talk about the Western discovery, this was in 1869. So, panda diplomacy. In the 1970 gift of giant pandas, American Japanese Zoo formed an important part of the diplomacy of the People Republic of China, as it marked some of the first cultural exchanges between China and the West. This practice has been termed panda diplomacy. By 1984, however, pandas were no longer given as gift. Instead, China began to offer pandas to other nations only on 10-year loans for a fee of up to in US dollar. This was the price like 100,000 per year, and with the provision that any newborn baby during the loan are the property of China. As a result of this change in policy, nearly all the pandas in the world are owned by China, and pandas leased to foreign zoos and all cubs are eventually returned to China. Since 1998, because of WWF, United States Fish and Wildlife Services only allows US Zoo to import a panda if the zoo can ensure China channels more than half its loan fee into conservation efforts for giant pandas and their habitat. So, if we talk about, अगर हम चिड़ियाघर के बारे में बात करें तो pandas have been kept in zoos. चिड़ियाघरों में पांडा रखे गए as early as the Western in China dynasty in China, where the writer Sima noted that the panda was the most treasured animal in the emperor's garden of exotic animals in the capital Chang'an. So presently Chang'an name is Xi'an. Not until 1950s were pandas again recorded to have been exhibited in China Zoo. In 2006, economics of keeping pandas, which cost 5 times more than keeping the next most expensive animal, an elephant. American zoos generally pay the Chinese government $1 million a year in fees as part of a typical 10-year contract. San Diego contract, which China was the expired in 2008, but got a 5-year extension at about half of the previous yearly cost. So, if we will talk about in July 2021, Chinese conservation authorities announced that giant pandas are no longer endangered in the wild following years of conservation efforts, which is a population in the wild exceeding 1800, more than 1800. So biofuel microbes in panda waste are being investigated for their use in creating biofuels from bamboo and other plant materials.